Good morning, boys and girls. How are you today? I'm fine, and you? Oggi vi propongo un nuovo argomento, gli animali della fattoria. Di solito piace ai bambini, spero piacerà anche a voi. Iniziamo subito con una canzoncina. Eccola qua. Unit 3, A Singing Farm. Page 28. Sing the song. Woof, woof, I'm a dog. Dog. I'm a pig. Pig. Quack, quack, quack. I'm a duck. 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 The rabbit. Dumpity, dumpity, dump. Quack, quack, quack. I'm a sheep. Sheep. Eep, beep, beep. I'm a horse. Horse. I'm a cow. 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 The cat. Meow, meow, meow. Woof, woof. I'm a dog. Dog. I'm a pig. Pig. Quack, quack, quack. I'm a duck. Duck. And the rabbit. Dumpity, dumpity, dump. Quack, quack, quack. I'm a sheep. Sheep. Eep, beep, beep. I'm a horse. Horse. I'm a cow. 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 The cat. Meow, meow, meow. Ora, bambini, invece vi faccio sentire gli animali uno ad uno e, se potete, indicateli insieme a me. Page 28. Listen, point, and repeat. A dog. A dog. A pig. A pig. A duck. A duck. A rabbit. A rabbit. A sheep. A sheep. A horse. A horse. A cow. A cow. A cat. A cat. Ora sparsi, eh? Listen and point again. A rabbit. A rabbit. A cow. A cow. A dog. A dog. A cat. A cat. A sheep. A sheep. A pig. A pig. A horse. A horse. A duck. A duck. Ora invece vi farò ascoltare un altro audio, la traccia 42, e questa traccia vi aiuterà a colorare gli animali che voi avete disegnato di fianco alla parolina nella maniera indicata da loro, quindi voi non dovete colorarli a piacere, ma proprio come indicato dall'audio. Ascoltate bene. Page 29. Listen, repeat, and color. Number 1. I'm a pig. A pink pig. A pink pig. Number 2. I'm a dog. A brown dog. A brown dog. Number 3. I'm a cat. A black cat. A black cat.
Number 4. I'm a duck. A yellow duck. A yellow duck. Number 5. I'm a horse. A grey horse. A grey horse. Number 6. I'm a sheep. A white sheep. A white sheep. Number 7. I'm a cow. A purple cow. A purple cow. Number 8. I'm a rabbit. An orange rabbit. An orange rabbit. Ecco bambini, con questo oggi abbiamo finito. Spero che vi siate un po' divertiti e grazie per l'ascolto e per la visione. Bye bye!